This is how, with songs and loaves, we meet ideas and technologies about energy efficiency in the northwest of Russia. In 2011, the region has become a demonstration stage for the implementation of Russian project under the United Nations Development Program and Global Environment Facility. 5-year work and 3 major components: pilot construction and overhauls, education, implementation of urban energy management system and improvement of the legal framework in the field of energy efficiency. There was no such a holiday in Parfino village for a long time. The 42 newcomers receive keys to their apartments in the new house instead of the old dilapidated housing. Parfino dwellers will not live in an ordinary house, but an energy-efficient one. Будет, когда холодно на улице, вот так покрутишь, видишь, прибавить надо. Grandmother Nadezhda teaches her granddaughters how to use thermostat. This device will allow them to set their own temperature in their rooms, while the heat meter will help them to save resources and money when the temperature in the apartment is higher than comfortable level. There are other energy-efficient secrets in the building too. The facade and the attic are insulated with plates of mineral wool, the base with sheets of polystyrene. On the windows there are triple glass panes installed with energy-saving coating filled with argon gas. The automatic supply and exhaust fans help to reduce the amount of heat energy for ventilation. They have heat recovery function. The cold air from the outside is warmed in the outlet. The heat meters on the radiators transmit the data on consumed energy onto the network switchers at the entryways. Then it goes to the common house switch, and then to the control room of the house engineering center. There is an automated individual heating point, which, depending on the outside temperature, adjusts the heating. Я хотел бы только отметить, что в марте месяце независимое комплексное обследование этого дома уже было проведено специалистами, и было сделано заключение о том, что в год эксплуатационные затраты на содержание вот этого дома будут уменьшены на 265 тысяч рублей. During the year, the residents of this house will save 115 gigacalories of heat, 13,000 kilowatt-hours of electricity, and reduce CO2 emissions to the atmosphere by 30 tons. The same energy-efficient house is already commissioned in Parkhov city of Pskov region. Тиражирование подобного опыта в первую очередь широко востребовано Фондом реформирования ЖКХ и Министерством строительства. В случае получения положительного результата по всем ли энергосберегающим мероприятиям или, может быть, по части из них, мы, безусловно, попробуем их внедрить в типовые проекты подобного рода строек, которые у нас по всей стране сейчас происходят. Так, Милана, выходи. Будешь у нас работать тепловыми лучами. Пожалуйста, поддувай. Оттуда. Как там под тканью нам? Тепло! Так вот, ребята, сейчас мы смоделировали с вами естественный парниковый эффект. Open lesson in terms of the UNDP Russia seminar, Energy Saving for Elementary School Students, is not only for school students but also for the teachers. 80 teachers from all over Russia shared their experience of how to explain to the children the interesting but difficult subject. Нам рассказывают, как там сберегать все, как ухаживать за планетой. Дома я всегда, все без света делаю. Я больше люблю свечки зажигать. Так красиво, что энергия не тратится там. Это разработка модуля для начальной школы. Вы видите, изданы 150 уже комплектов, у нас считалось 30 учебников и 1 методичка на класс, и мы сейчас активно их распространяем. The workbook was already delved by students of 45 schools in Russia. In Pskov and Arkhangelsk, the students have checked their new knowledge on the subject with thematic quizzes. Familiar characters Energosha and Energobereginya help children cope with the tasks.
In 2016, workbooks and manuals, Fundamentals of Sustainable Energy, were published for the high school. For colleges and universities, textbooks on the course Energy Management. Interregional Center of Energy Efficiency Vocational Education and Training started to work. The basement of the Ostrov City School No. 7 has never had such unusual guests. Young specialists in the field of energy-efficient technologies from 9 developing countries have flown and traveled thousands of kilometers to get exactly here. Мы здесь видим, что тепловой пункт автоматизирован, и вот это вот движение, которое он показывал, он делает. Тем самым он снижает нагрузку в зависимости от собственной потребности. Modernization of the school heating unit is a part of the urban energy management system, which Russian experts of UNDP have been implementing in the Pskov region for 2 years. Participants of the grant project courses have come here to learn the unique practical experience. Практика – это то, что ты никогда не забудешь, потому что есть еще и визуальная память, то есть ты видишь что-то, вот нужно и понимать, как это все работает, то есть на практике это самое важное. In the school of the Ostrov city, young specialists have learned how to fill the technical inventory quotation list. During the other lesson, EMIS system was studied, an interactive tool for energy management in buildings. Первый раз я присутствовал на презентации системы EMIS в ноябре прошлого года. А сейчас вот буквально несколько дней назад увидели, как эта программа, как этот инструмент работает в режиме реального времени. Сегодня и завтра будем сами участвовать в этой программе. Since launching the EMIS program in July 2016, Pskov energy manager Anna Krasnova has entered the data on the pilot institutions in the city and the region. For each of them, the system will control 50 parameters of energy consumption. Показания будут обновляться каждую минуту. И потом можно будет сделать в разрезе потребления за месяц, например, сколько потребили, потом за неделю сколько потребили. Здесь можно будет видеть пики, скачки какие-то. Например, выходные дни, если никого нету, а потребление есть. О чем это говорит? Значит, где-то какая-то утечка произошла, например. At present, several municipal buildings in the Pskov region are being connected to EMIS. In addition to this, the Ministry of Energy of Russia has initiated the development of the roadmap on replication of the system across the entire country. Я думаю, что это самое начало работы с ПРОНом. И результат, которым я сегодня удовлетворен, то, что действительно эти проекты состоялись, то, что эти проекты находятся в итоговой стадии реализации, и результаты, которые мы, безусловно, видим за этим проектом, они точно будут достигнуты. The Laboratory of Energy Management and Energy Monitoring is a joint project of the Northern Arctic Federal University and UNDP, a mini version of the large-scale energy management system in the Pskov region. Not only it is a controller of the heat consumption in buildings, but also a research base for the university students. Saving energy is not only important, but also fun to do. In St. Petersburg, the visitors of the Russian festival Together Brightly not only took part in themed competition at the stand of UNDP, but also signed a declaration of energy saving together with the city governor, Georgy Poltavchenko. Нажимаем на кнопку «Подписать декларацию». Друзья, это торжественный момент.